very honored. Está muy honrado de tener muchos amigos en todas partes del mundo a tan solo un clic, y está muy honrado también de que lo hayamos invitado. So how are you? Have you been with this COVID-19? I am sick of COVID, and I'm ready for something normal to come back. Está cansado del COVID y quiere ya que vuelva de a poquitito algo más normal. Same around here, but I think we need some more time than you. Well, our cases are increasing, and we leveled out, and now we're increasing again. So I'm concerned that it's only going to get worse. Está preocupado de que eso lamentablemente solo empeore porque los niveles están aumentando, a pesar de que se había aplanado la curva, ahora de nuevo se ha disparado. Así que I think it's a pretty similar picture of what's happening around in Chile. So it's very tough, a lot of uncertainty. I have read a lot about diseases and epidemiology of diseases, and I know more now than I've ever known. I don't want to know any more. Dice que estaba leyendo mucho de epidemiología y de distintas enfermedades y que cree que ahora ya sabe mucho más de lo que sabía antes. No quiere saber más de esto. ¿Todos escuchan bien, colegas? Is it everybody listening fine? Okay, bien. So now, what you've been doing in this pandemic? Tell us something about you. Well, I'm stuck at home. I'm lucky I have 2 different homes, so I drive back and forth so it doesn't get monotonous. And we have done a lot of research, a lot of database research over the last 4 months. Excellent. Le estoy preguntando qué ha estado haciendo en el último tiempo, ya que obviamente tiene que estar encerrado, como mucho conduce de un lado a otro porque no puede salir. Y lo que sí es beneficioso para todos nosotros es que ha hecho muchísima investigación en los últimos 4 meses. So would you tell us something about that? What kind of research are you conducting now? ¿Qué tipo de investigación estás conduciendo ahora? We are actually doing research on spine surgery and ACL surgery and meniscus surgery. And we're looking at whether or not it actually improves quality of life and reduces a person's risk for comorbidities in the future. Están investigando respecto a la cirugía de columna, a la cirugía de rodilla en ligamento cruzado anterior y también en lesiones meniscales, y están viendo si es que aumentan o no la probabilidad de desarrollar comorbilidades después. Excellent. Sounds nice. Interesting. And you won't like my answer. Dice que no me gustará su respuesta. Why? It reduces risk of further problems. It reduces risk of comorbidities. All 3 of them have actually been shown to be preventative for future negative health consequences. Excellent, really? Yeah. I read something about you about hip disorders and hip. Well, in hip it was different, I think, the picture then. Yeah, different design though. Ah, there you go. Dice que no me... Yeah, I'm going to translate first and then we can talk about it. Le estoy diciendo que él me dice que no me ha gustado su respuesta y su comentario respecto a esta investigación porque en las 3 cirugías se está asociando a un menor riesgo de desarrollar comorbilidades, que en el fondo uno pensaría que es algo distinto. Yo le estaba diciendo que hay un estudio que él condujo hace unos años atrás que dice lo contrario, que de hecho una persona que se opera de la cadera en particular, de una artroscopía de cadera, es más propensa a desarrollar comorbilidades después. Así que en el fondo el cuestionamiento de esos artículos era si es que la cirugía realmente le hacía bien a la gente o no. Pero ahora parece que están demostrando lo contrario y parece que es por el diseño del estudio. Do you want to add something about it, Chad? Yeah, the hip study had no control and was a small sample, was about 1,700. And the spine study has over 57,000. And the knee study has over 20,000, and we have matched controls. Dice que la diferencia es que el estudio de cadera no tenía controles y tenía una población mucho menor. Dice que el estudio de columna que está haciendo tiene 57,000 personas y tiene controles. Así que va a ser una calidad de investigación distinta sin duda alguna. Sounds excellent. It's big, yeah. How have you been doing? Well, I think I'm getting used to be around my house and with friends, sharing some time together, reading a lot, playing guitar. So, le estoy contando un poco que yo también estoy acostumbrándome ya a estar más encerrado, a pesar de que yo tengo la libertad de poder trabajar en las mañanas algunos días en clínica, que he estado mucho tiempo con mi esposa y también aprovechando el tiempo para leer mucho y
para enseñar mucho y también para tocar guitarra. Also teach a lot, Chad, because I'm offering some online courses and it's been very rich opportunity to learn a lot and meet some new colleagues. I think that's a great idea. I think you're a great teacher. Dice que es una buena idea porque cree que soy un buen profesor. Thanks for that. Well, moving on, let's see. Everybody here knows you and obviously have read something about you, maybe everything about you, but we want to know more. So how do you develop the interest of research, being a physio? ¿Cómo desarrollaste el interés en la investigación? Porque yo le estoy comentando que todos los de acá lo conocemos y evidentemente ya hemos leído mucho, si es que no todo de él. Well, I think I'm like everybody else, that when I was treating patients, there were certain things and I would just wonder why a particular outcome was happening, why the patient responded the way they did, what can I do to be a better clinician? And I thought research was the way to do that. Sé que así como muchos de nosotros como clínicos también tenía interrogantes y preguntas que quizás no se podían responder todavía y quería ser un mejor kinesiólogo y de cierta manera el hacer investigación era una posibilidad de convertirse en un mejor kinesiólogo, de tener más respuestas también. And I've been a therapist over 30 years, so my first research study was 21 years ago. And at that time, not that many people were doing research. Dice que ya ha sido kinesiólogo hace más de 30 años y que su primera publicación es de hace 21 años y que en esos años no mucha gente hacía investigación. Así que méritos extra para eso. And why did you decide to study an MBA? The reason I decided to get an MBA was because I was in charge of 7 different outpatient clinics. I was the boss, and I didn't feel like I was I didn't feel like I had a good understanding of business. Excellent. I didn't know that. That's what I was asking you. Yeah. Le preguntaba por qué decidió hacer un MBA. Me dice que en esos años, cuando lo decidió estudiar, él estaba a cargo de 7 clínicas de paciente ambulatorio y que no se sentía preparado como para manejo de finanzas y administración. Así que eso fue lo que lo llevó a estudiar un poquitito más otra cosa. Excellent. This one is tricky. Which one is your favorite article? Oh. Le estoy preguntando cuál es su artículo favorito. Es algo bien difícil de responder probablemente. All right, I've got 2. Excellent. The first article is when I actually did a systematic review on lumbar coupling of the spine and actually showed that it was false. Uno de ellos es una revisión sistemática de la espalda baja en relación a los patrones de acoplamiento y que concluyó que era falso todos esos modelos teóricos que existen detrás. And then the second one was because it was such a big study and it took so many years and it took so much time to organize it. And that's where we compared manipulation to mobilization for the low back. Y el siguiente estudio es uno que le tomó mucho tiempo en desarrollar y que requirió mucho trabajo y que fue cuando compararon los efectos que tenía la terapia manual de baja velocidad versus la de alta velocidad. But there's a paper that I'm known for the most. Pero dice que tiene un paper por el que es más reconocido que eso. Which one? It's the paper where we brought the guy back from the death with using spinal manipulation in the predatory journal. Really? People know me for that paper and they don't know me from other papers. Dice que es más conocido por un artículo en particular que es de un journal Predator, que en el fondo es como esos tipos de bibliotecas de artículos que son medias truchas, por así decirlo, para que se entienda universalmente en ese lenguaje, y que lo hicieron más famoso porque aparentemente estaba como haciendo una manipulación, un estudio en un cadáver, y que la gente lo conoce más por eso que por todas las otras cosas que ha aportado en realidad. Interesting. Have I read that paper? I know it's in English, but has anybody read that paper? No, I haven't. Oh, I'll send you the link. Artículo? It's a joke. It's a joke paper. Dice que es un chiste esa cuestión. Maybe we need to look after that. Oh, yeah. Yeah. Well, this next section would be about assessment and special tests, because a lot of colleagues want to know some stuff that specifically is around clinical reasoning and sensitivity, specificity, and special tests. So
The first one would be, what can we do as clinicians to enhance our clinical reasoning? Is there any clinical reasoning exercise that you would recommend or any kind of reading that is a must? ¿Hay algún tipo de herramienta de razonamiento clínico que él recomiende para potenciar nuestro razonamiento clínico, algún ejercicio que podamos hacer o algo que recomendaría que leamos? So that's a difficult one because I don't think you get better at clinical reasoning with just one thing. I don't think it's just reading. I think it involves, and I don't think it requires reading clinical reasoning books. I don't think that helps. Dice que es una pregunta difícil también porque no cree que sea solamente una cosa de leer y que no requiera solamente leer un libro de razonamiento clínico, sino que muchas otras cosas. I think you have to overlearn the subject matter. In other words, become a true expert on the anatomy, the biomechanics, the physiology, everything about a particular area. I think that's the first thing you have to do. Dice que lo primero que deberíamos hacer es convertirnos realmente en unos expertos en la materia en estudio, o sea, verdaderamente dominar todos los términos anatómicos, biomecánicos, el diagnóstico, la evaluación, todo lo que signifique nuestra área de expertise, primero que todo. But I also think you need to know a lot about your patient's psychology and the social component. I think you need to know why people recover, why some people, what recovery means to people, what is important to them. I think all of those things are essential to really, truly clinically reason. Pero dice que para poder realmente potenciar el razonamiento clínico también tienes que entender a tu paciente, entender cuáles son las cosas que le importan, cuáles son los factores en el fondo en el que está inserto, relacionado a esto como a los factores contextuales también, que esas cosas son determinantes. We did a qualitative study one time for individuals with low back pain, and we asked them, what would recovery be to you? What would it look like? Hicieron en alguna oportunidad un estudio cualitativo en personas con dolor lumbar en el que le preguntaron a los pacientes cómo luciría la recuperación en ti. And there were 22 patients and we got 22 different answers. Y tenían 22 pacientes y obtuvieron 22 respuestas distintas. So for me, a particular clinical reasoning strategy is not going to work for every single patient. You have to be able to adapt to the patient that's in front of you and understand what you need to do to be a better clinician. Dice que no hay una estrategia única de razonamiento clínico que pudiese recomendar, que en realidad tienes que ser capaz de adaptarte para poder convertirte en un mejor clínico. Excellent. I was hoping to hear something about like that. not something specific. Well, I don't think there is anything specific. And it troubles me when people will read clinical reasoning books, which I think are super boring and not very helpful. And I don't think it actually improves like metacognition and all of these things. I don't think that is something that makes a person a better clinician. Dice que leer un libro, por ejemplo, de razonamiento clínico puede ser extremadamente aburrido y que eso no necesariamente va a mejorar tu metacognición. Así que hay otras cosas de las que tienes que preocuparte para ser un mejor clínico. And maybe also knowing your own biases and preference and try to center in the patient care. Yeah. I mean, we learn a pattern and we are a product of what we've done in the past, for sure. Dice que somos un producto de lo que hemos aprendido en el pasado, porque él estaba diciendo que también es muy importante que agregaría eso como terapeuta, probablemente conocer tus propios egos y preferencias también. And I think there are many forks in the road in our careers where we have an opportunity to change, to be a better clinician when we're exposed to a different concept or a different philosophy or a different thought process. Dice que además hay muchas oportunidades en el camino de nuestra profesión, en nuestros años de práctica, en los que estamos expuestos a una posibilidad de aprender y de tomar distintos caminos, de diferentes modalidades, diferentes cursos, diferentes formas de pensar. I've had several forks in the road. I mean, my first exposure that really changed the way that I practice was when I learned the Maitland approach. Y él dice que hay muchos tenedores en el camino, eso se refiere con forks in the road, pero se refiere a que lo que primero cambió su forma de trabajar y pensar fue cuando aprendió el abordaje de Maitland. And my second was when I started to understand test and measures better and really understood the diagnostic capacity of tests and what they mean.
in clinical practice. Y el segundo punto creo que fue cuando particularmente aprendió las mediciones de las pruebas que utilizamos y lo que significan realmente en la práctica clínica. And the third was when I took the pain science studies at McGill and spent 2.5 years actually learning how to rehab individuals with chronic pain. Y la tercera parte de este proceso en él en particular fue cuando se formó en la educación, en las ciencias de educación de dolor, en la Universidad de McGill, estudió 2 años y medio para ayudar a personas que tenían dolor persistente o crónico. And Nicolás, my most recent one is population health. It's really understanding that the overarching variables that really influences somebody's health and recovery and how those are important for every single patient that we see. Y la cosa más reciente que ha cambiado el paradigma en él en particular ha sido los determinantes sociales, por ejemplo, de salud y la salud pública o la salud de la población. Que a eso se refiere. You mean, for example, the paper that, or the viewpoint with the social determinants of health? Social determinants of health are a component of population health, you bet. Sí, dice que los factores sociales son determinantes en el fondo en la condición de salud de la población en general y que cómo eso puede comandar el resultado que tiene un paciente finalmente. So, seeing the big picture. Seeing the big picture and knowing that there are many things pooling on your patient that are going to influence their recovery process, including their own pain phenotypes. I mean, that's incredibly important to recognize that. Dice que es extremadamente importante reconocer que, por ejemplo, hay cosas que son individuales, como el fenotipo que pueda tener un tipo de persona o la sensibilidad al dolor, por ejemplo, a eso se refiere en particular, y reconocer que hay muchas cosas que van a influenciar el resultado. You know, we make the mistake of thinking that all diagnoses are the same and that people experience that injury the same way and they process pain the same way, and that we know now that is completely untrue. Dice que muchos hemos cometido el error de pensar en que un diagnóstico afecta a una persona de la misma persona, que van a tener el mismo dolor o la misma experiencia, y hoy día sabemos que eso es completamente incorrecto, que no es verdad. Nicolás, I mean, even something as simple as taking ibuprofen, the people will respond differently to exogenous pain medication. For example, I can take 15 ibuprofen and it doesn't do anything for me. But if I take something different, it actually works really well. And that's part of my phenotype. Por ejemplo, para poner esto en un contexto, se refiere a que si toma, o si un paciente toma 15 ibuprofenos, para él en particular, no le serviría para nada. Pero si toma otra medicación, quizás podría ser distinta su respuesta. Entonces eso se refiere con que puede ser un fenotipo distinto en cada persona. And by the way, this is the best pain medication. Y dice que la mejor medicación justamente aquí la tenemos en la mano. Are you drinking whiskey or is it scotch, bourbon? This is called Sexton Irish Whiskey, and it's a specialty small batch whiskey that my buddy bought me. Excelente, es un whisky bastante especial y sofisticado el que está tomando el día de hoy, Chad. Special occasion. Special occasion. Well, let's move to the next one. Vamos a la siguiente pregunta. And let me make Fran co-host first, so she can control the guests. Just give me a sec. Okay. There you go. So, next one. First in Spanish and then in English, so I don't interrupt you. Okay. ¿Cuál es su opinión sobre las reglas de predicción clínica en la actualidad? What is your opinion about clinical prediction rules now, and which ones are important and which ones are not? For about 10 years in the United States, clinical prediction rules were extremely popular. Everybody was doing research on clinical prediction rules. Dice que por los últimos 10 años las reglas de predicción clínica han sido extremadamente populares en los Estados Unidos, que mucha gente ha estado conduciendo investigaciones al respecto. And without being overly complicated, the diagnostic clinical prediction rules actually are very good. Those have stood the test of time. Dice que sin querer complicar mucho la respuesta que va a entregar,
las pruebas que son de regla de predicción diagnóstica son las que se han podido defender y mantener en el tiempo. The prognostic clinical prediction rules, in other words, identifying who is at risk for an injury or who is at risk for poor health or for their surgery failing, those are pretty good too. They're not as good as diagnosis, but they're actually pretty good. Dice que las reglas que son útiles en el pronóstico también se consideran hoy día fuertes, pueden ser útiles no tanto como las de diagnóstico, pero también tienen una utilidad. Unfortunately, the prescriptive clinical prediction rules, the ones that tell you what treatment you should do, they have not stood up under scientific rigor. Dice que las que desafortunadamente no se han podido defender con el paso del tiempo son las reglas intervencionistas, las que te dicen qué es lo que tienes que hacer en algún escenario en particular. And there are a lot of different reasons for this. One of them is that you can't assume all patients are the same and all patients don't respond the same way to a treatment. Y hay muchas razones para esto. Por ejemplo, lo primero es pensar en que no todos los pacientes son iguales y que no todas las personas van a responder de la misma forma a un tratamiento. And the other challenge is that in order to do a clinical prediction rule, you have to determine a threshold of success or lack of success. And in order to do that with an oswestry or a pain scale, again, people are different, and there's no way that one number is going to be qualified for every single patient. Y dice que además para que una regla de predicción intervencionista se defienda y se mantenga robusta, deberías obtener algún tipo de número, por ejemplo, en una encuesta de resultados como el Oswestry, pero no hay forma de pensar que solo una encuesta o que un número va a significar lo mismo para cada persona. And the other thing that's worth noting is that most of that clinical prediction rule for prescriptive studies, those studies were terrible. They were poorly designed. They lacked rigor and they had a lot of bias. So you couldn't believe anything that was in them anyway. So they were trying to sell something maybe. Yeah, they had a vested interest. Dice que en esas reglas que son intervencionistas, a veces el diseño no era bueno derechamente y que también habían sesgos detrás. Y yo le digo que probablemente también habían intereses que podrían ser intereses relacionados a vender. Okay, so the one that remains useful, diagnostic, definitely, as you told us last weekend. Indeed. Yeah, the diagnostic ones are strong, and you're seeing more and more of these created for other conditions. These are very popular outside of musculoskeletal health. I mean, for cardiac, for diabetes, for other, you see diagnostic clinical prediction rules there all the time. Dice que hay muchas reglas en diferentes tipos de problemas, incluso para problemas cardíacos, para diabetes, hay reglas de predicción diagnóstica en otros dominios y esas son las que se mantienen en el tiempo. Excellent. Let's move to the next question then. This one's tricky, but I think it's about shoulder especially maybe. Considering that there are a lot of special tests that don't have anything special, which ones are the best? Okay, so let me qualify it. Okay, and let me tell it in Spanish first. I forgot. Okay. Le digo que también se relaciona un poco lo que acabamos de conversar, pero que también piense en esto pensando particularmente, probablemente en hombro, porque salió un paper de Jeremy Lewis recientemente que habla de esto, pero le digo que considerando que hay muchas pruebas especiales que no tienen nada especial, ¿cuáles son las que aún se pueden defender? There you go. All right, so let me explain something first before I say which tests are best, okay? Voy a explicar algo primero antes de que pueda decir cuáles son las mejores pruebas. Some conditions, which are not very severe, will have the same pain distribution and will represent exactly the same way in the shoulder, even though it may be a different tissue involved. Dice que hay algunas condiciones dolorosas que se pueden presentar de forma similar en diferentes personas, independiente de que haya un distinto tipo de tejido involucrado. So bursitis, tendonitis, subacromial impingement, a SLAP 1 and 2 lesion, all of these will present the same way clinically. They'll have the same complaint of pain, the same activities that actually reproduce their symptoms. Por ejemplo, entonces, que tenga un paciente con tendinopatía, con diagnóstico de bursitis, de síndrome de pellizcamiento subacromial, de lesión de SLAP tipo 1, tipo 2, y que además de la localización ser similar, las actividades que reproducen su síntoma también son similares. Also, a minor rotator cuff tear, those will all have the same
representation of symptoms. Y también una lesión del manguito rotador, una lesión menor muscular del manguito rotador, también va a tener la misma representación. The more severe the condition, the better the tests actually perform. So if you have a grade 3-4 SLAP lesion or a full thickness tear, then you actually start to see the special tests perform very well, and they're actually discriminatory. En términos de cuán grave podría ser la lesión, mientras más gravedad tenga una lesión, por ejemplo, un SLAP tipo 3 o tipo 4, o una lesión masiva del manguito rotador, ahí probablemente sí vas a considerar que van a ser más útiles las pruebas y vas a encontrar que los test especiales sí se desempeñan bien. So you mean in terms of specificity, the ones that can diagnose a rotator cuff tear in acute injuries maybe? Yes, but even in chronic conditions, if you have a severe problem, your clinical tests perform better than if you have the 80% of people that have a somatization, just a general problem. Dice que incluso si tienes un paciente con un problema persistente y tiene alguna cosa considerada más masiva, las pruebas especiales igual se van a poder defender. Yo le digo que entonces, incluso pensando en la especificidad de algunas pruebas, eligiendo al paciente que tiene, por ejemplo, una lesión aguda del manguito rotador, quizás sí te podría dar valor en términos diagnósticos. That's why it's so important to understand what the sample was when you look at a study that publishes on diagnostic accuracy. We need to know something about these patients. Es por eso que es tan importante cuando vean estudios que involucren la precisión diagnóstica, que vean la población que se está estudiando. Tenemos que conocer quiénes son los pacientes que se están estudiando. We did a study in 2014, and we published the work, and most of those individuals had very low disability on the shoulder disability scales, and none of the tests were diagnostic. Dice que publicaron un estudio en 2014 de pacientes que tenían un nivel de discapacidad leve en el hombro, y en esa población el uso de las pruebas y las pruebas especiales que estudiaron no eran diagnósticas. But if you look at studies like Kim's study, they have populations that are more severe, that have had trauma, that have really recognizable problems, and that the special tests actually work well then. That's why I don't believe that we can blanketly say that special tests aren't any good. It actually depends on the population. Dice que incluso si ves el estudio de Kim, por ejemplo, para ruptura masiva del manguito rotador, la población que eligió fue bastante concreta, entonces tienes que mirar a la población y no puedes decir de buenas a primeras que las pruebas son malas o que son buenas. Tienes que pensar en que siempre va a depender de algunas otras cosas. Let me mute this participant. Recuerdo a los colegas que sí o sí muteen su micrófono. Yo los tenía todos muteados, pero hay algunos que desafortunadamente me repiten el audio cuando entran, así que se los agradecería, colegas, por favor. Let's continue. The next one. How important is communication when talking about results with a patient and when you're applying some tests in different stages of our assessment? For example, if you decide to apply one test in one stage of our assessment or in the next one, is it really determinant? So I'm not sure I understand your question. The first part is how important is communication? Yeah, when you are communicating results and maybe that's in the sooner stage of our assessment, or maybe you are waiting till the end to communicate results. Is there any research in that? Yeah, so I've seen I haven't seen any research that actually looks at order other than how diagnostic it is and how likely it is that you're going to make a mistake. But I haven't seen any literature on how to best communicate that strategy. That's actually quite brilliant. Le estoy preguntando por una pregunta respecto a si es que es determinante la comunicación a la hora de decir qué resultado arroja una prueba y si lo comunicas precozmente o tardíamente. Y me dice que no hay estudios relacionados a eso, que le parece en realidad una buena idea o algo a considerar. Because maybe it would influence the rest of the assessment. Yeah. Now, what I have seen and what some clinicians advocate is that you build a relationship with your patient first before you do any of the heavy diagnostic tests, before you do any of the major discriminatory tests.
Lo otro que sí ha visto en todo caso es que algunos clínicos optan por desarrollar primero una alianza con el paciente, tener la confianza y el grado de compenetración antes de decidir hacer alguna otra prueba más discriminatoria o más diagnóstica, por así decirlo. But there is a lot of literature on something called the halo effect and how our own interactions with the patients may actually drive a particular outcome or a particular diagnosis. Pero hay algunas investigaciones respecto al efecto de halo, de cómo nuestras propias interacciones con el paciente van a conducirnos a un cierto diagnóstico. Can I give you an example of a study that we just did and actually showed that? Yeah, absolutely. Si me puede dar un ejemplo de esto, obviamente mejor. We compared a telehealth-based examination for thermoacetabular impingement versus a clinical examination of thermoacetabular impingement. The same patients were examined in two different platforms, a live setting and a telehealth setting. This one is with Michael Riemann, right? Yes, and Chad Mather and Cujo. Le estoy comentando que sí lo leí, este artículo está comentando respecto a la evaluación del paciente con pellizcamiento fibroacetabular en el que se comparaba una examinación clínica versus una autoevaluación que podría ser en línea. And what we found was that the telehealth-based examination where we never touched the patient did all of the movements, was actually more accurate than the clinical examination. Y la examinación que se hizo en telerehabilitación, donde ni siquiera se tocaba al paciente, tenía más precisión que lo que involucraba la interacción con el clínico en vivo. And that's because the therapist can bias their own thoughts. They can bias the patient by the tests that they actually do. Y eso es porque el terapeuta puede cegar un poquitito el procedimiento por su propio proceso de pensamiento, inclusive podría sesgar la ejecución. Así que eso va a influenciar el resultado. And we just finished a shoulder study, and the paper is being reviewed right now in the Journal of Shoulder and Elbow Surgery, and we found no difference between telehealth and a clinical environment. For shoulder assessment. Mm-hmm. Y también dice que acaban de terminar un estudio que se está revisando en la revista de cirugía de hombro y codo, donde demostraron algo bastante similar en dolor de hombro, que la evaluación de telerehabilitación versus el cambio que podría ser una evaluación presencial no mostraba ninguna diferencia incluso. And we've just started spine and the ankle. Y están comenzando a hacer ahora esto en el tobillo también. Nice. So that's a lot of information for us now working in telehealth. I think it's good information. It's a good value to the things that we do. Yes, I think it shows that we can do an effective examination even if we don't touch the patient. Yo le digo que eso agrega valor a lo que estamos haciendo nosotros actualmente, porque me refiero a nosotros como terapeutas a través de la telemedicina, que no podemos tocar al paciente y que de cierta forma podemos agregarle mucho valor a lo que estamos actualmente haciendo por la gente. Let's face it, surgeons don't touch their patients. In most cases, they do a pretty good examination. Dice que tenemos que enfrentarlo. Los cirujanos no tocan a sus pacientes. Y de cierta forma también pueden hacer un buen trabajo y una examinación también. Okay, the next one. What is the importance of CPM, condition pain modulation, in the clinic with a patient? Do you use it or recommend it in any particular scenario? Let me translate it first, Chad. Okay. ¿Cuál es la importancia de la modulación condicionada de dolor en la clínica con un paciente? Si es que él la recomendaría o la utilizaría en algún escenario en particular. So, Nicolás, by definition, conditioned pain modulation is using a different pain stimulus than the current pain that they have. Is that what you're asking? Yes, that's it. Okay. I'm going to translate that as well. Okay. Me dice que para poder dejar en el fondo claro lo que estoy preguntando, que la modulación condicionada de dolor se refiere a aplicar un estímulo doloroso lejos de la zona donde el paciente tiene su queja. Well, there are different types of treatments that are inherently conditioned pain modulation. One would be electrical stimulation and another would be TENS. Dice que hay algunos tratamientos que son inherentemente modulaciones condicionadas, que algunos pueden ser tratamientos a través de corrientes, como por ejemplo el TENS. If you look at the Cochrane reviews of TENS or electrical stimulation, they will say that there's no benefit over a comparative intervention. Dice que si ven las revisiones Cochrane del TENS, no hay ningún beneficio versus otras intervenciones comparativamente.
But if you look at subgroups of individuals with chronic pain or chronic irretractable pain, pain that just, you can't seem to shake it, TENS and electrical stimulation actually do better than comparison groups. Dice que, pero si es que ves de alguna forma otros grupos en los que hace un subgrupo de pacientes que tienen síndrome de dolor crónico que es irretractable, que, o sea, no hay nada que lo pueda hacer modificar, que de cierta forma en esos grupos a veces el uso de las corrientes sí podría salir mejor que en un estudio comparativo, que en un grupo comparativo. Exercise can be a form of conditioned pain modulation as well. I don't really think about when, you know, if I'm examining a patient, working with a patient about doing conditioned pain modulation, I think more on the lines of, am I modulating their pain to the point where they have control over their pain or they can modify their pain? Dice que en clínica como que lo ve difícil, pero quería o quisiera ver en realidad si es que el paciente puede o no controlar sus síntomas o si yo como clínico también puedo hacer algo para modificarlo. That's a really complicated question. Somebody's been doing some conditioned pain modulation research, otherwise they wouldn't be asking that. Dice que esa es una pregunta bien compleja porque alguien debe haber estado leyendo algunas cosas respecto a la modulación condicionada de dolor, si no, no habría estado esta pregunta en esta lista. Yeah, I mean, in clinic, it's difficult to use it, maybe, but some research says that it's a kind of a biomarker of chronic pain conditions. So if you use it before surgery or something like that, it might have a place in time. It also is an example of a particular phenotype of individuals who can endogenously pain modulate. Those independent of conditioned pain modulation often are not pain adaptive. So you can use it in that way as well, to see if the patient has adaptability to pain. Yep. Do you mind explaining that? Yeah. Dice que, bueno, en realidad yo le decía que en la clínica quizás es difícil pensar en que, bueno, en términos sencillos, la modulación condicionada sería meterle el pie en agua fría a un paciente que tiene dolor de cuello o algo así. Entonces que quizás en clínica es difícil de pensar en hacer esto, pero por lo menos te serviría para obtener información respecto a si el paciente tiene la capacidad de modular endógenamente el dolor. Y que eso es lo que te interesa finalmente, si es que tiene capacidades de adaptabilidad de dolor, que significa que sus mecanismos de modulación endógena o ascendente están funcionando. Y eso a veces determina cuáles son los tratamientos que vas a utilizar. Yo le había comentado que en algunos casos va a leer investigaciones de la modulación condicionada que dice que la gente que no tiene esta capacidad puede estar más propensa a desarrollar dolor crónico. Sobre todo los pacientes en los preoperatorios en los que se ha investigado esto, si no tienen esta capacidad de modulación endógena, pueden desarrollar dolor persistente después. Pero en clínica es difícil pensar que sería tan útil. Es más bien para saber quién puede modular la queja. Okay, Chad, excellent. So the next item would be talk about the pain and disability drivers model. So in 2016, a colleague of mine from Canada and a very good friend came down and he spent a year with me at Duke. Dice que el 2016, un colega de Canadá, you're talking about Yannick, right? Yeah, Yannick, yep. Yannick. Está hablando de Yannick, que es el autor principal del artículo de los modelos de discapacidad y dolor de Chad. Dice que ese colega estuvo un año completo con Chad haciendo algún tipo de diseño de investigación y de ahí fue donde nació todo esto. Yannick had a physical therapy degree and his PhD was in psychology. Dice que Yannick tiene el grado de kinesiólogo y terapeuta físico en el fondo, pero que tiene un PhD en psicología. And his wife was an occupational therapist who primarily dealt with individuals who had social issues. Y su esposa es una terapeuta ocupacional que tenía que lidiar muchas veces con condiciones relacionadas a ocupaciones. And I have a population health and an economics background, so we put our heads together and looked at all of the different things that could potentially influence pain and disability. Y bueno, Chad también tiene un background en economía con el estudio del MBA y también en esta salud de la población en general y de alguna forma estuvieron trabajando juntos, unieron sus mentes y de esa manera crearon este modelo con los distintos dominios. And over the year, we modified things, we added, subtracted, we talked to many experts on different areas, and we ended up with the five areas of the pain and disability drivers model.
Y así fue como llegaron a agregar y sacar cosas hasta que finalmente a través de diferentes consensos y consultas de expertos llegaron a estos 5 dominios en los que finalmente se ha aterrizado este modelo. And those 5 areas are nociception, Y esas 5 áreas nervous son la system, nocicepción, the nervous system, el sistema nervioso, comorbidities, las comorbilidades, cognitions and emotions, la esfera cognitivo-emocional and social and environmental factors. y factores sociales y ambientales. And if you look in the literature, if you really wonder what influences health outcomes the most, it's actually comorbidities and social drivers. Y si te fijas en la literatura, lo que influencia la condición de salud de una persona de la mayor manera son las comorbilidades y los factores socioeconómicos o But contextuales. all those 5 different domains influence people differently. So each patient that's in front of you will have a different category of pain and disability drivers. Everybody has a different driver that influences them the most. Y en el fondo que cuando ves los distintos dominios te das cuenta que tienes a diferentes pacientes que pueden tener un problema común, pero cada perfil va a ser distinto a la hora de considerar estos 5 conductores distintos. We felt it was the right way to quantify the potential things that influence patients. We wanted to do this for clinicians so that they better understood all of the different factors that influenced a patient that they saw every day. Quisimos hacer esto para que hubiese alguna forma de cuantificar en el fondo los trastornos del paciente y para que se dieran cuenta cuán importantes son las otras cosas que influencian la salud de una persona y el cómo afecta al paciente finalmente. We published the work in 2017. We published a follow-up paper on its content validity in 2019. And we're actually working on quantifying all the different tests so that you can, using a computer interface, you can end up scoring your patient to identify what areas are the most influential. Y que en el fondo han desarrollado ya varios artículos relacionados a esto. Lo primero fue el proponer el modelo en discapacidad y dolor de espalda baja, que fue el 2017. Ahora la validez del contenido se ha estudiado, se ha hecho una encuesta con diferentes expertos también a nivel mundial y en febrero de este año salió el segundo paper y ahora están desarrollando un software que de cierta forma nos va a permitir más adelante como clínicos ingresar los datos del paciente y obtener el diferente perfil que predomina en cada persona. That sounds excellent. It's like when Louis said that you're developing a Star Trek device. Yeah. You know, so Yannick has been very successful in getting funding to Really? continue to study this. Oh yeah. He's had 2 CIHR grants, which are 2 very large grants, to continue to build this model. Dice que Yannick, que es el colega de Canadá, ha sido muy exitoso en obtener diferentes tipos de financiamiento y que ha obtenido 2 becas en particular que le han dado la oportunidad de seguir estudiando este modelo. And do you think it would be for all around the world, that kind of software? I think we'll need somebody who is smart and is bilingual to help us translate it. What do you think, Nicolás? Le digo si es que cree que este modelo va a ser válido para todo el mundo, aplicable. Me dice que cree que necesitarán a alguien inteligente y bilingüe y me pregunta qué opino yo al respecto. It will be my pleasure. Oh, you'll be the first we come to. So Excellent. So, well, I was going to ask some question about the pain disability model, obviously, and a lot of colleagues are already reading or learning about this model. So, what advice would you give them to detect problems in the other drivers besides nociceptive and neuropathic? What tools can they use already? ¿Qué tipo de herramientas usarían los colegas que están ya aprendiendo y leyendo de este tipo de investigación y la propuesta que tiene el grupo de chat ahora en los diferentes dominios? ¿Y qué cosas usarían para evaluar los otros dominios? Además de lo nociceptivo y neuropático, que se supone que para eso tenemos muchas herramientas. So for comorbidities, I would consider either the DAO index or the Charlson index. Dice que para las comorbilidades utilizaría el DAO index o el Charles index. And that gives you the most important comorbidities that influence health status.
Dice que eso te da un registro, en el fondo, información de las comorbilidades que más importantemente pueden influenciar su estado. Are you familiar with the ASPRO, yellow Yes. flags tool? I would, for cognitive and emotional, there's not one tool that captures all of that. But the ASPRO yellow flags is probably the closest as far as having a prognostic assessment. Dice que no hay ninguna herramienta que evalúe todo lo que se encuentra dentro de la dimensión cognitivo-emocional, pero que probablemente en términos pronósticos también la OSPRO es la que más se acerca a eso. And for social and environmental, I would recommend the PREPARE instrument, PREPARE. And that has 19 different features that you can assess patients with. 19 or 90? 19, 19. Okay. You are muted. Now, there you go, sorry. Y que para los factores contextuales consideraría una herramienta que se llama Prepare, que evalúa 19 dominios distintos para evaluar en el fondo, por ejemplo, en ese dominio, los que no lo han leído todavía probablemente, habla del grado de satisfacción laboral, de lo que el paciente piensa respecto a su propio estado de salud, de ese tipo de factores que podrían influenciar su condición de salud general también. Excellent. But what Yannick is doing right now is he's actually validating a computer interface so that eventually we will be able to capture this information without asking so many questions. It should be shorter and more refined. Ok, lo que está haciendo Yannick, que es el autor también que es principal en esta investigación, que es el colega de Canadá, es desarrollar un software que trate de capturar todas estas dimensiones de una sola vez y que el software nos arroje el mapa y el fenotipo inmediatamente. So I was wondering if he's going to use different kind of forms or intake forms and outcome measures, or the software is going to resume everything. It will most likely be software-based because do you know what a computer adaptive test is? Are you familiar with that? No. So if you use a computer that has the software that actually adapts to the way that you answer a question, what you can end up with is a shorter questionnaire that will tell you more about that patient. Excellent. And that's what's Yannick developing now? Yes. Cool. Sounds cool. Yes. Not time consuming then. This is his life. This is what he does. Y me dice que lo que está haciendo Yannick también es desarrollar un software que se adapte a las respuestas de cada paciente. Me preguntó si yo estaba familiarizado con este tipo de software. Le digo que no, pero me dice que en base a la respuesta o información que entrega la persona que está contestando, el software te va haciendo distintas preguntas y en base a eso saca el perfil. Y yo le digo que eso suena como que consume tiempo, o probablemente quizás cuando lo podamos nosotros usar no va a consumir tiempo, pero eso es a lo que se dedica Yannick en este momento. There's only one problem though, and it's a pretty big problem. He's Canadian. I thought you were going to say that. Dice que hay un puro problema y que es un problema importante, que ese colega es canadiense. So the funding is Canadian? But Yannick is Canadian too. He's French Canadian. Y incluso la beca también, franco-canadiense. You can't trust Canadians. No puedes confiar en ellos, dice. So now we're going to the next section. Let's talk about manual therapy and paradigm shift. Ahora vamos a hablar de la siguiente sección, un poquito de terapia manual y el cambio de paradigma. So first, this one is controversial, I think. Okay. First in Spanish. ¿Tiene alguna importancia terapéutica la fascia y el concepto de cadenas musculares si hablamos de práctica basada en evidencia? Do you give an importance? I know what you're asking. Dice que sabe lo que estoy preguntando. You're going to ask me how important is the fascia during manual therapy? Is that what you're going to ask? Yeah, in terms of treating a patient, how important is fascia? Él dice que sabe lo que le voy a preguntar y que si en términos de terapia manual le doy importancia no a la fascia. So what we know is that fascia does have an innervation. Lo que sabemos es que la fascia tiene una inervación. Some fascia. And then some fascia has a blood supply. Algunas fascias. Y que algunas fascias también tienen algún tipo de flujo sanguíneo. We also know that any of the interventions that we use
technically for fascia will also manipulate any of the nociceptors in muscle and joint and other structures. Y también sabe que las intervenciones que hemos diseñado, que hacemos, que están dirigidas a la fascia, van a involucrar obviamente también los demás tejidos blandos, las articulaciones y los músculos. There are no independent interventions that are just fascia and not other structures. And that's consistent with most of what we do in all of our interventions. No hay intervenciones que sean dirigidas solamente a la fascia y que la puedan aislar, y eso en realidad es algo bastante consistente con todas nuestras intervenciones. I know there are many bold and controversial theories about treatment of fascia that were developed by historical individuals before science had an opportunity to test that. Dice que hay algunas teorías bastante locas o poco cuerdas respecto a la fascia y que han sido desarrolladas por algunos terapeutas que no, o sea, que las inventaron en sus años en los que no estaba la oportunidad de investigarlas. So treatment of myofascial treatments do have a therapeutic effect. There is evidence to support that they have a therapeutic effect. Entonces los tratamientos miofaciales tienen un efecto terapéutico. Hay evidencia que puede respaldar que hay algún efecto en ello. What is questionable is whether that therapeutic effect occurs because of the theories that have been created around myofascial assessment for manipulation. Lo que es cuestionable es que los efectos se deban a lo que dicen las teorías que se han creado alrededor de todos los abordajes miofaciales. So if you take a course and somebody is really into myofascial manipulation or visceral manipulation or something like that, they're going to tell you those things that support their philosophy, but it may or may not gel with actual science. Y entonces, si tomas algún curso que tenga que ver con manipulaciones miofaciales o técnicas de movilizaciones viscerales, por ejemplo, ciertamente va a tener un efecto, pero en realidad puede o no que tenga que ver realmente con lo que te están diciendo. And they're telling you what they know or what they think. It doesn't mean they're bad people. It just means that what they've learned, they're sharing, but that what they're sharing may not be consistent with what other scientists have actually studied. Y lo que te está diciendo es que, bueno, lo que han aprendido te lo están compartiendo. No necesariamente los hace eso malas personas. Lo que te dice simplemente es que lo que han aprendido te lo han compartido y que quizás eso no tiene mucho sustento en la ciencia. But that's okay. I mean, as we continue to grow as a profession, as we continue to learn as health professionals, a lot of the things that we used to do, we no longer do. And we understand things more now than what we did in the past. Pero dice que eso está bien. En la medida en que hemos crecido y que seguimos avanzando, nos estamos dando cuenta que hay cosas que van cambiando y que ahora hay cosas que ya no hacemos que hacíamos en el pasado. And I'll say this, a lot of the theories around manual therapy that we used to think was the reason why manual therapy worked, they have not held up under scientific rigor. Y también voy a agregar esto, muchas de las teorías que hemos aprendido y que hemos desarrollado de por qué la terapia manual funciona, no se han podido sostener. It doesn't mean that manual therapy doesn't work, it just means it works for a different reason than what somebody told us it worked for. No quiere decir que la terapia manual no funcione, lo que quiere decir es que la terapia manual funciona por razones diferentes a las que nos han enseñado, a las que hemos aprendido. And that's okay. Y eso está bien. That's a natural growth. That's a natural evolution of healthcare. That's why we've stopped doing some types of surgeries, because we now know they don't work, and that's why we've been more cautious about certain things that we do treatment-wise. Y eso está bien, ese es el proceso natural de avance y de cambio en la profesión. Es por eso que se han dejado de hacer, por ejemplo, algunas cirugías también. Y porque en el fondo hemos ido cambiando las intervenciones con el pasar del tiempo. That's what I thought you were going to respond. Politically correct. I am a nice, politically correct person. That's what I do. Yo le digo que tenía en mente más o menos que iba a responder algo así muy políticamente correcto. Y me dice que sí, que él es una buena persona políticamente correcta. I know, Chad. So next one. A lot of colleagues have questions about symptom modification procedures. What would your recommendation be for them? What things do you need to consider when using these kind of approaches?
And now in Spanish. Muchos colegas habían hecho preguntas en el formulario respecto a los procedimientos de modificación sintomática. ¿Qué consejo le daría a estos colegas y en el fondo qué consideraciones hay que tener? So are you talking about like a Maitland approach or a McKinsey approach or All anything of where there's those. pain modulatory? Yeah. Yeah. Okay. So here are my thoughts about a symptom modification approach or a patient response approach. I think it can be very powerful if you use it the right way. Aquí están sus pensamientos respecto a los procedimientos de modulación sintomática. Y él me preguntó si me refería a Maitland o, por ejemplo, bueno, particularmente en las preguntas también había muchas cosas relacionadas al SSMP de Jeremy Lewis. Me dice que si lo usa en el momento correcto, que sí, puede ser muy útil. For patients who have been in a lot of pain for a long time or have tried a lot of different interventions that don't seem to influence their pain, a symptom modification approach can be very powerful. Que para una persona que ha tenido dolor por mucho tiempo o que no han podido influenciar sus síntomas, este procedimiento de modificaciones sintomáticas puede ser muy potente. What is important to recognize is that almost any intervention will have an immediate symptom modification approach for patients who are pain adaptive. Lo importante de reconocer es que cualquier tipo de intervención va a tener un efecto inmediato en cuanto a la modulación de los síntomas si es que esa persona es adaptable al dolor. A hot pack has a symptom modification approach. El usar una compresa caliente puede ser un abordaje de modificación sintomática. If you do hamstring stretching for patients who have a headache, you often get a reduction of the headache. En una persona que tiene un dolor de cabeza, estirar los isquiotibiales podría ocasionalmente reducir el dolor de cabeza. But what you won't see is a carryover of this. You'll see short-term effects only. The symptoms will subside and then they come right back. And that's not useful. Dice que lamentablemente lo que sí vas a ver es que probablemente tengas un efecto rápido, inmediato, de corto plazo y que después los síntomas van a volver. Y eso no es útil. So we have to find a symptom modification approach that has a carryover effect that actually lasts longer for that particular patient. It carries over until you see them again, or it carries over because you give them exercises that also symptom modify. Entonces, de cierta manera, tenemos que saber enganchar e incluir en nuestros abordajes no solamente la modificación sintomática, sino que alguna cosa que tenga un efecto que se traslade a través del tiempo hasta que veamos nuevamente al paciente, o de cierta forma que empodere al paciente a hacer cosas que modifiquen su síntoma, como bien puede ser el ejercicio. And Nicolás, we've done 5 different studies where we've measured that carryover effect and how powerful that is in predicting long-term recovery. And it's extremely powerful. Those people are 4 times more likely to improve than people who don't have a carryover effect. So, if you modify their symptoms and add some exercise, for example, those will benefit long term. So if you see a reduction of pain during the clinic and you provide an exercise or a home program or something, and they come back and they say, I still feel better, or my pain is still decreased, in just those 2 visits, that first and second visit, they are 4 times more likely to improve than if you don't see that. Ok. Así que si mantiene el efecto de una sesión a otra, en los pacientes en que tienen esta respuesta de una visita, que puede ser una modificación sintomática, y en la siguiente sesión los resultados se han mantenido, es 4 veces más probable que se mantenga a largo plazo la diferencia. And that's just with manual therapy. We know that we see it also with the McKinsey approach, that in many cases, the patients who get symptom modification with McKinsey, it has a positive prognosis. Y que no solamente esto es con la terapia manual, sino que también en las personas en las que logran modificar su sintomatología mediante el abordaje de McKinsey, también te puede servir como un factor pronóstico importante. And your question was about symptom modification, but the key is recognizing the right type of symptom modification. The biggest mistake we make is that we do some feel-good things, and as soon as they leave, the pain comes right back. That's not valuable. Y la pregunta era relacionada a la modificación sintomática, y el error que se comete habitualmente es hacer una intervención que simplemente haga al paciente sentirse bien.
y que probablemente si es que el paciente después se va de la consulta, ya los síntomas nuevamente vuelven y no se sienten bien, entonces eso no tiene ningún valor. So earlier I just mentioned that a telehealth examination was as good as or better than a clinical examination. That you can, without touching the patient, you can still get the assessment that you want. Antes mencionó que en telerehabilitación podemos utilizar una examinación bastante estandarizada para estos pacientes con problemas de cadera sin siquiera tocar al paciente y obtener resultados valiosos. In 2011, we studied something called augmented manual therapy. And that's a home program that was augmented to the manual therapy that was performed in the clinic. En el 2011, ellos desarrollaron una investigación respecto a cómo aumentar o potenciar los efectos de la terapia manual y que en el fondo era un programa domiciliario para el paciente que potenciara los efectos de lo que estaban haciendo en la clínica. And it had a small but meaningful effect in comparison to a general exercise program. It was better than general exercise in modulating the patient's pain. Y tenía un efecto pequeño, pero de todas maneras distinto a lo que sería darle a un paciente ejercicio general. Así que podía ayudarlo a modificar y a modular sus síntomas. So it would be similar to if I had a neck problem and I had pain when I side flex to my left side, and I sent them home with an exercise program where they self-mobilize into side flexion. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene dolor en la inclinación lateral izquierda de cuello y le doy como tarea para la casa algún programa en el que se pueda automovilizar el cuello y favorecer también en esa dirección el movimiento. It made a difference. It improved patients in comparison to a general exercise program of chin tucks, just active neck movements. Our augmented approach was better. Y en ese caso en particular hizo una diferencia respecto a los ejercicios generales de retracción cervical o de otros movimientos globales del cuello, el que le dieran específicamente este programa de aumentación, por así decirlo, de magnificación del efecto de la terapia manual, algo más concreto. Excellent. Let's see. We're moving to the next one now. In Spanish first, ¿qué podemos hacer para que más kinesiólogos se sumen al cambio de paradigma y dejen la terapia manual de vieja escuela y creencias que ya no tienen sustento? What can we do to push physical therapy forward and let go old school beliefs related to manual therapy and tissues? What can we do as physiotherapists here in Chile and Latin America? You know, I get that question a lot because I speak in a lot of different countries in a lot of different places in the world. I've been in 6 continents. Dice que recibe muchas veces esta pregunta porque ha estado en los 6 continentes enseñando, Chad. And I think everybody's at a different trajectory, right? I think, for example, Great Britain and Australia are probably the most advanced physiotherapists in the world. Dice que, bueno, todos tenemos algunas diferencias, que por ejemplo la formación que se da en Australia son probablemente los fisioterapeutas más avanzados del mundo. Even in Europe, different countries have various levels of sophistication of where they are within as a profession in the health system. Even in Europe, there are major differences. Dice que inclusive en Europa hay diferencias importantes en cómo se forman los terapeutas físicos entre los distintos países. But what I've noticed, Nicolás, is that everybody is moving upward. And they're moving upward using the same strategy. And that strategy is using evidence-based information. It's people getting together and creating groups that are pushing the evidence up. And it's pushing that profession higher to the point where they're respected by health systems. Pero dice que a pesar de estas diferencias hay cosas que están haciendo en común. Y eso es importante recalcarlo porque lo que están haciendo es empujar su profesión a un nivel más arriba, donde haya evidencia o cuidados basados en evidencia y que de esa manera la profesión se vuelva finalmente respetada en el sistema de salud. I think the evolution of our profession is a lot like the evolution of racism and gender bias and other things that have been around for a very long time. It's not something that we can click our fingers and it's just going to change. I think it's going to be a slow, gradual improvement.
Dice que el cambio en nuestra profesión va a ser no algo así como el cliqueo de unos dedos, tiene que ver con el cambio que ha significado, por ejemplo, en el racismo, la diferencia de género a nivel mundial, histórica, que va a tomar tiempo y que probablemente va a ser lenta y prolongada en el tiempo la progresión. Excellent. I think these instances would help for that. I think so, right? You know what I would love to see, and what I would actually think, especially in Latin America, is if we could get a coalition of individuals who are doing more research, clinical research in Spanish, so that you could share the information and everybody would contribute to that. You know, I think those things move. I think that those things move things forward, and right now it's so English dominated, and you know, and that I think that's a weakness of research. It's English thought only. Dice que cree que es una debilidad de la investigación que esté todo centrado sencillamente en el idioma inglés, que lo que le gustaría ver, especialmente pensando en Latinoamérica, sería una coalición de distintos investigadores que pudiesen compartir el conocimiento, difundirlo y de esa manera ver distintos puntos de vista, porque está demasiado dominado por el idioma inglés y el pensamiento de personas que hablan inglés. That's tough. It is, but it can be done. I mean, Canada did it. Se puede hacer. Next one. Let's see. In Spanish first, entendiendo que nuestras intervenciones manuales tienen efectos de corto plazo y los pacientes no se preocupan del largo plazo, ¿cómo podemos comunicar esto de una mejor manera? Understanding that our manual therapy techniques have short-term effects and our patients don't care about the long term when you change their symptoms quickly, how can we communicate better the importance of other things that can really make a difference? Oh, it's a difficult question. I think the successful therapists are those that build a relationship with their patient to the point where the patient actually believes that that therapist is there for their overall health, that they're really a partner in improving their overall health. Dice que hay una importancia tremenda en el desarrollo de una alianza con el paciente cuando el paciente finalmente entiende y cree y le da importancia a que su terapeuta se está preocupando de su condición de salud en general, de todo lo que implica eso. So I read a paper today that said 60 to 70% of the change that we see in our patients that we treat is natural history. That's the patient improving on their own without anything that we do. Dice que hoy leyó un paper que habla justamente de lo importante que es la progresión de la historia natural, de que un 60 o un 70% de la mejoría que tiene una persona puede ser simplemente por la historia natural. And because of that, I don't take credit for any of the change that I typically see in my patient. It could be natural history, it could be random, it could be whatever. So I always communicate with my patient with a long-term strategy. Here's what we need to do so that I never see you again. Excellent. Dice que sabiendo que muchos de estos cambios pueden ser por la historia natural, nunca se lleva los créditos de la mejoría del paciente, nunca justifica que lo que él hizo es lo que generó el cambio mayor y trata de utilizar alguna estrategia de comunicación que potencie el largo plazo. Le dice al paciente algo derechamente como lo que acaba de decir. Esto es lo que tenemos que hacer para que tú no me necesites más. Excellent. And now, next item, the last one, future directions. El siguiente ítem son las futuras direcciones de para dónde vamos. Así lo agrupé al menos del filtro que hice de todas las cantidades de preguntas que recibí. ¿Crees que es posible prevenir lesiones? Esta la hizo Polly. I know that we have some kind of screening batteries, and the question is related to prevention. Do you think it is possible to prevent injuries? Okay, so I think it's possible to reduce the risk of injuries, but not prevent injuries. Dice que cree que es posible reducir el riesgo de lesionarse, pero no prevenir una lesión.
And let me explain that. And I'll use sports as an example. Y voy a usar el deporte para un ejemplo. And I'll use football as the sport because across the world is the most popular sport. Y voy a usar el fútbol como deporte porque a lo largo del mundo es el más popular. So you're talking about soccer, right? Soccer. Yeah, not American football, but soccer. Yeah. Sí, yo le pregunto si se refiere al fútbol de verdad, no al fútbol americano. Y sí, se refiere al fútbol soccer. We know that preventative programs can reduce the risk of injury in professional soccer individuals. There's a small improvement in a reduction of risk of injury. Dice que hay programas de prevención en deportes como justamente el fútbol y hay un riesgo, a pesar de que es pequeño, pero hay un riesgo menor en la gente que se prepara para ello. Because injuries occur longitudinally, what we cannot control for are all of the dynamic interferences that actually occur that may be the cause of that particular individual's injury. Como las lesiones ocurren longitudinalmente, no siempre pueden controlar cuáles son las variables o factores que influyen en que un paciente se lesione en un determinado tiempo en particular. And we'll never be able to control for all of those inputs and know that that's going to make the difference in reducing the injury of that particular patient. Y nunca vamos a ser capaces de controlar todo ese tipo de variables o de inputs para saber que realmente podemos disminuir o prevenir por completo una lesión en un paciente en particular. So your question was, can we prevent an injury? I think it depends on how you would define prevent. Can we improve the prevention of injury? Yes. Can we prevent the injury? No. Me dice que en realidad depende de cómo tomemos la pregunta que le acabo de hacer, porque si podemos mejorar o algunos aspectos preventivos en el fondo desarrollar en el paciente, sí, pero prevenir la lesión, no. And maybe you're giving some additional importance now to sleep hygiene and other comorbidities and stress and not only biomechanical factors. Yep, I mean, what's really big right now is basically pain that's irretractable, pain that just continues. And there's, typically you'll see a spike in pain and a reduction over time, but there's a small portion of the population where the pain does not subside. And the question is, what can we do to identify those individuals and to prevent that continued chronic pain that patient experiences? Dice que ahora la tendencia está en investigar qué es lo que podemos hacer para ayudar a esas personas que tienen un dolor que es intratable, que en el fondo siempre está ahí, porque la mayoría de las personas van a tener una especie de inicio de síntoma de aumento de pic del comportamiento del malestar y después naturalmente va a ir cambiando, pero hay personas que siempre tienen una meseta y que están viviendo con dolor y tenemos que buscar algunos factores en los que podamos ayudar mejor a esas personas. So, lifestyle issues. Yes, lifestyle, the phenotype of that particular individual, their expectations, all of those things factor in. It's complicated. Dice que es bastante complicado, pero yo le digo que, bueno, el estilo de vida influye en eso y me dice que sí, no solo eso, sino que también, bueno, el tipo fenotipo de la persona y las expectativas que también tenga. But think about all the different health professions, and we are the most comprehensive on how we manage a patient and how we look at all of those factors. Other professions, it's only nociceptive, or it's only nervous system, or it's only social. We're all of them. We are perfectly positioned to make a big difference. Dice que pensemos en todas las otras profesiones también, que estamos perfectamente posicionados para hacer una diferencia. Esto que está diciendo es bastante interesante, así que espero que le tomen el peso, colegas, porque dice, piensen en los otros profesionales de la salud, se fijan solamente en lo social, se fijan solamente en lo nociceptivo, se fijan solamente en lo neurológico. Somos nosotros los que estamos mejor posicionados para hacer un abordaje mucho más comprensivo y preocuparnos de la persona. Excellent. This would be the last one, and then when we can chat a little bit about something else if you want. Okay. I have something at 8:30 though. Yeah, don't worry. It will be short. I have another one. Okay. Yeah, we have 10 minutes or a little bit less, I think so. Okay. Where do you see physical therapy in 10 years, Chad? ¿Dónde ves la terapia física en 10 años más? I think we will be first point providers. I think we will be
the primary musculoskeletal experts, so that if somebody has a musculoskeletal injury, the first thing that comes to their mind is they need to see a physical therapist. Dice que vamos a ser proveedores o terapeutas de acceso directo sí o sí, que cuando cualquier persona tenga una dolencia o una lesión musculoesquelética, lo primero que se le va a venir a la cabeza va a ser que tiene que ir a un terapeuta físico. That's what we want to over here. But first we have to earn the direct access. Well, we want to as well, and we have direct access, but we still are not the first point provider. Y dice que, bueno, ellos también quieren eso para todo el mundo, pero a pesar de tener acceso directo, todavía no son el proveedor de acceso directo. So you're still getting a lot of medical referrals. Yep, probably 90% still medical referral. I've worked in one clinic where 75% was direct access. There's no difference. Dice que probablemente el 90% de la población todavía sigue yendo a un doctor y el doctor es quien refiere al paciente a la terapia física, pero que trabajó en alguna oportunidad en una clínica en la que el 75% de los pacientes era de acceso directo y no había ninguna diferencia. So that's the way to go, maybe. That's what we want to hear also. Well, first of all, Chad, thanks for your time, for your patience with my English as well. Your English is great. It's a little Scottish, but it's good. It might be because of this. It's a Scotch. No, hey, le digo que gracias por su tiempo y por su paciencia con mi inglés, y me dice que es un inglés medio escocés. Yo le digo que quizás es porque estoy tomando un whisky escocés. No, I'm very honored to speak to everyone, and I think a phrase that I get a lot from my Latin American colleagues is a big hug. Is that something you typically say? I send you a big hug. Yeah, it is. Dice que nos manda un gran abrazo a todos los colegas latinoamericanos que lo estamos mirando acá. Así que, bueno, estamos todos agradecidos de esta tremenda oportunidad. Y yo particularmente le agradezco su tiempo por estar aquí, colegas. Nos alargamos un poquito, pero bueno, hay que aprovechar esta instancia al máximo. Así que pronto voy a tener novedades de otro invitado también para que pongan ojo. Y thanks again, Chad. It's been a really nice evening. And cheers. Maybe we can take a picture, right? Yes, take a picture. I'm out, but good health to everyone, all right? I know it's very difficult right now, but good health to everyone. Le desea que tengan una buena salud todos ustedes. Hacemos un saludo a pesar de que ya se le acabó el copete, pero les desea lo mejor y les mando un gran abrazo. Yo también, colega, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Voy a dejar grabada la sesión, así que después la puedo compartir nuevamente y será hasta la próxima entonces. See you next time and we keep in touch, Chad. Thanks again. See you now. Bye-bye. See you. Bye. Cheers. Cheers. Bueno, salud para todos. Nos estaremos viendo pronto. Le agradezco el tiempo. Chad ya ha estado haciendo esto en otras partes del mundo. Había estado prácticamente haciendo 15 conferencias de este tipo en los últimos meses con todo lo que está pasando con el encierro. Así que, de todas maneras, donó un poquito de su tiempo y me parece que ya tenemos algo de insight respecto a hacia dónde va la cosa. ¿Ya? Cualquier inquietud después lo comentaremos, compartan las fotos, etiqueten ahí el Instagram, todo lo que quieran y bueno, esa es la idea, como dicen los chiquillos de Paint Code, del conocimiento hay que compartirlo, ¿no? Hartas caras conocidas veo por acá y me alegro un montón. Así que vamos a tener que tirarle la oreja a los que no se unieron porque no fuimos nunca 100 y quedó gente abajo, pero después lo voy a poder compartir igual, así que a descansar y que estén bien. Cuídense mucho. Chao para todos.